Okusokera ddala nja kutwala omukisa guno okubaaniriza mwebale nnyo okujja wano. Leero tuwezezza kumpi emyaka 3 bujja gavumenti etandika okusolooza ssente ku luguudo lwaffe luno olw'e Kampala to Entebbe Expressway, nga leero tuwezezza emyaka 3. Kati gavumenti yakirabye nti kirungi okukola ki okuwulira bannayuganda engeri oluguudo luno gye lubadde lutambulamu, engeri gye badde baluddaabirizamu, n'okubabuulira biki ebifudde ku luguudo luno mu byenfuna, ssente ze mwakasolooza, mmotoka mmeka ezikozesa oluguudo luno buli kanaku. Okuva we twatandika emyaka 3 oluguudo luno gavumenti esobodde okukuŋŋaanya okuva mu bantu nga basasula ssente, esobodde okukuŋŋaanya obuwumbi 119 okuva we twatandika okusolooza ssente ku luguudo luno. Gavumenti etadde mu nkola kaadi gye bayita opesi kaadi. Kati nga kaadi eno eyamba omuvuzi okukola ki? Okuyita ku luguudo luno. Ate bw'okozesa kaadi eno, kubanga kaadi eno ejjira mu bitundu 3 oba mu ngeri 3. Kaadi esooka yo eriko bubeezi ssente naye ng'ofunirako discount ya 10%. Kaadi ey'okubiri yeya buli wiiki, kati eyo ekola ki? Kasa wiiki eggwako nga kaadi expiringa, naye nga yo kaadi eyo naye ate yo nnungi nnyo, yo ofunirako discount ya 30%. Kaadi endala esembayo yeya buli mwezi, kati nga kaadi eno yo omwezi oguggwako eba ekola ki? Eba expiringa, naye ate kaadi eno ofuna discount ya 70%. Kiba kitegeeza omuntu ye abadde asasula Siringi 50,000 buli wajja n'ayingira Expressway, kaakati gwe ofuna discount ya Siringi 35,000. Kiba kitegeeza gwe oba osasudde Siringi 1,500. Naye kyekirwa ki gavumenti ebakola ki? Ebakubiriza nti mukozese nnyo kaadi eno eya upesi. Eno kaadi eno eya upesi osobola okukola ki? Osobola okugyongerezaako ssente, osobola okwongera okugattako ssente ng'okozesezza either MTN Momope oba ng'okozesezza Airtel Money oba Stanbic FlexiPay. So tubakubiriza nnyo okukozesa kaadi eno. Twagala neera okubategeeza nti buli kanaku oluguudo luno lukozesebwa emmotoka 28. So kati mulaba nti 28 moloka nnyingi nnyo, naye kati tubakubiriza nti omuntu yenna buli driver aba avugidde ku luguudo luno weegendereze sipiidi gy'oba ovugirako, kubanga oluguudo luno lwakuvugira ku sipiidi ya mmeka? Buli ssaawa kilomita 10 ye speed limit yaki? Y'oluguudo luno. Ate tekitegeeza nti nno speed limit weba kilomita 10 buli ssaawa zoba olina okuvugirako, nedda. Ekyo kyo kyakutaasa, kubanga oluguudo luno kiba kitegeeza nti nno okuluvugirako seefu, vugira ku kilomita 5 buli ssaawa. Kijja kuyamba okusobola okukola ki? Okuva e Kampala oba okudda Entebbe ng'otuuse ki? Ng'otuuse mirembe. So tubakubiriza okugondera ki? Ebiragiro byonna bye tuba tubakoze ki? Ebiba biteekeddwa ku kkubo. Ate n'ekirala gavumenti ebagamba nti nno kati waliwo amateeka ng'oli ku luguudo luno. Olina kukola ki? Olina okuvugira ku leeni eri ebweru. Eno leeni ey'omunda yakola ki? Yakuyisizaako. Naye oluusi weesanga tira abantu bakola ki? Omuntu moloka avuga mpola sipiidi ntono nnyo, ate kati ali mu leeni endala gye balina okuyisizaamuko. Kati ate yeyo ensonga emu ereetedde accidents ku luguudo luno, abantu okukyusakyusa leeni. Naye senga buli muvuzi agoberera amateeka nti wemba ndi ku luguudo luno vugira ku leeni ey'ebweru, naye wemba njagala okuyisa neezera mu leeni eyaki? Ey'omunda. So kaakati byebyo ebimu ku bintu bye twogedde mu kukola ki? Mu kugezaako okubabuulira biki gavumenti byekoze ku luguudo luno, ogezaako okulaba nti lukola ki? Luyamba bannayuganda okuba nti buli omu asobola okukola ki? Asobola okukozesa n'atambulirako bulungi. Neera njagala okubategeeza nti nera gavumenti erina enteekateeka okukola ki? Okukola expressways endala nnyingi, ogezaako okuyamba bannayuganda okuba nti omuntu asobola okuva mu kifo ekimu nadda mu kifo ekirala. Kakati wano mu Kampala wano
wetugenda gavumenti wegenda okusinga okussa amaanyi okulaba nti nno expressways zikola kizizimbibwa zisobola okutaasa ku traffic jam. Ndoza mulaba abantu okutambula kati oba ogenda Mukono oba Ejjinja oba ogenda Mbale oba ogenda Mpigi, obudde bwetaaga bungi nnyo. So kati gavumenti erina enteekateeka ez'okulaba nti nno ezimba enguudo zi expressway ezifaanana nga Kampala Entebbe. Kati mwezo mulimu Busega Mpigi yo gavumenti yo yatandika dde okukola ki okugizimba, nera wogendako munda eyo wano obeera ku kkubo ng'oli ku luguudo tosobola kugiraba naye wogendako munda emirimu mingi nnyo egigenda mu maaso gavumenti okuba nti nekola ki nti eraba nti oluguudo luno lukola ki luzimbibwa ne luggwa. Expressway endala gavumenti gyeriko yo ng'eri mu nteekateeka waliwo Kampala Jinja Expressway gavumenti eteekateeka okugizimba, then gavumenti eteekateeka okuzimba Kampala Southern Bypass nayo kati eri mu nteekateeka. Then waliwo n'oluguudo olulala lujja okuyamba nera mu kwetolooza traffic nera ng'oluguudo lujja kukola ki baluyita Kampala Outer Beltway nera gavumenti eruteekateeka nalwo lukola ki okulukola nalwo lujja kuyamba okukola ki kubanga kati ebiseera ebisinga okuba nti enguudo zonna zigenda nezeetuuma awamu naye tunaba n'amakubo gano ga expressway gajja tuyamba kinene nnyo okukola ki okukendeeza ku traffic jam n'okukola ki n'okukendeeza ku budde omuntu weetaaga okuva mu kifo ekimu okudda mu kifo ekirala. Expressway endala gavumenti nera gyeteekateeka waliwo oluva e Nakasero ne lugwa wali ku Northern Bypass. Then waliwo nera Kampala flyover under construction eyo lot 1 yo yaggwa nera kati gavumenti eteekateeka n'aba gundi n'okukolagana ne gavumenti ya Japan okulaba nti ne lot ey'okubiri naye ekolebwa. Expressway endala gavumenti gyesuubira gyeteekateeka okukola yeyekibuye Busega nga naye ejja kutaasa kinene nnyo mukola ki mu kutambuza abantu nga tebakoze eki nga tebaludde mu kkubo basobole okugenda bonna gye bagenda. Ebyo byonna bijja kutumbula ki enfuna y'eggwanga. Expressway endala ye Kampala Busunju nayo gavumenti ekola enteekateeka ey'okukola ki ey'okulaba nti nno expressway nayo ekola ki ezimbibwa. Then okusembayo expressway endala nera gavumenti gyeteekateeka eye Kampala Bombo. So nayo ebigambo ebitonotono zezo enteekateeka gavumenti zerina okukola ki okulaba nti nno expressway zizimbibwa ziyambe ku ntambuza y'abantu. Ku kino ekya ssente nga bwe bagambye essente gavumenti zeyakakuŋŋaanya okuva oluguudo luno lwaggulibwawo gavumenti etandika okukola ki okusolooza ssente Obuwumbi 119. Kakati ku Buwumbi 119 gavumenti ssente ezo nera zigenda directly ku account. Kati gavumenti ssente ezo etoolako nekola ki nesasolako operator ono agency kubanga yakola ki ebyo byonna by'okukola ki ebyokulabirira expressway mukola gundi tolls okola ki okulongoosa ekkubo byonna okuteekako lighting ebyo byonna agency ebikola ki ebikola. So akati ssente ziba zifisseewo zigenda okukola ki okuyamba ku ki okuzzaawo ku bbanja gavumenti lyeyakola ki leyafuna. Nera nga bwe bategeezezza nti nno enteekateeka eyo yonna ey'ebbanja n'okuzisasula n'okulaba meka ezisigaddewo bannaffe aba Ministry ya Finance bwe babikola ki be babitambuza. So kakati otunaba tukoze eki wamma mulina information endala gye mwagala tusobola okufuna engeri gyetukola ki gye twogera okubannyonnyola naye nga finance eyo egyo tusobola okutubuulira waawe tutuuse wano information eyo kati tukola ki fe tugirina eyo naye Ministry of Finance kubanga bebateekateeka ebyo bebateekerateekera eggwanga information eyo be bagirina okutubuulira waawe tutuuse. Of course kati obubenje nera nga batunnyonnyodde ekisinga okuleeta obubenje ku luguudo luno ye speed kubanga oluguudo lulungi abantu abamu bajja ne bagira emmotoka yawe oli walaba nti emmotoka ye speed gundi edduka paka kilomita 2 buli ssaawa abayagala gigezesa ku luguudo lwaffe luno okira kye ŋŋamba ate ng'oluguudo lulina ekkomo ekikomo ky'oluguudo luno ziri kilomita 100 buli ssaawa ate naye tekitegeeza nti olina kuvugira ku ki ku speed eyo okira kye ŋŋamba kubanga olw'oluguudo engeri gye lulimu essaawa yonna yonna tosobola kumanya kikola ki kibeerawo. So kyekirwa kinera tubakola ki tubakubiriza okulaba nti nno muvuga ku expressway ku speed ensaamusaamu vugira ku 5 vugira ku 6 vugira ku 7 okira kye ŋŋamba toyetaaga kutumbiza okiraba
kyekiro batukubiriza. Then ensonga endala evaako obubenje yeyokukola ki omuntu nabanga avuga emmoloka avuga gundi ki kubanga nenanga we nabagambye nti omuntu olina kuvugira mu leeni ey'ebbali esemberayo ddala kira kyeŋŋamba kakati eno leeni eddako yakuyisa osanga emmoloka egenda empola ng'odda mu leeni eddako n'okola ki n'oyisa kati omala okuyisa ng'oddayo mu leeni ki eri endala ey'ebweru naye abantu abasinga omusanga ng'avugidde emmoloka avuga mpola ali mu leeni eno ey'okuyisizaamu kakati ndala yeyo ensonga emu ereetedde obubenje ku luguudo luno abantu okuvuga n'avuga mu leeni eno n'amala n'akyusa mu ddadda mu endala n'amala n'akomawo yensonga ekoze eki eviriddeko accident. Then of course ensonga endala oluusi enkuba we beetonye naye tubakubiriza speed okubeera ddala nti muvugira ddala wansi kubanga essaawa yonna osobola okusanga kyamazzi gali ku kkubo bagakoze eki tegavuddeku bulungi emmoloka ngaekola ki emmoloka ng'eseerera. So ebyo byebimu ku byaki ku bireetedde accidents ku kkubo lino. Then ensonga endala naye nga neereeyo egisi egikoze eki ekoze omulimu munene nnyo wekulaba nti nno obudde bw'ekiro kuliko ettaala ku kkubo lino. Amataala ago nago gayambye kinene nnyo okukola ki okukendeeza accidents. N'ensonga endala eviddeko accidents okendeera kwe kuba nti no egis ekola omulimu munene nnyo okulaba nti nno ewa information okiraba kubanga information buli kaseera kikulu nnyo ku ba road users ku bavuzi b'emmotoka era buli wotuukawo ku booth wabeerawo gundi bagezaako nnyo nera bajja kuteekamu nnyo amaanyi okulaba nti bakola ki bongera okubuulira kikyolina okukolera ku ki kiyolina okukolera ku luguudo. Then pozi n'ensonga endala yeyokukola ki yokugamba bagundi teri kuyimirira ku kkubo eyo ekkubo oyimirirako ng'ofunye ekizibu naye ate nera bw'ofuna ekizibu dda wabbali okube mangu essimu ennamba twagisomye 0800 27 07 kuba ennamba eyo abantu baffe bajja kutuukako mu dakiika nga 10 basobole okukola ki basobole okuyamba. With regarding to factors contributing to the accidents, I will speak on the cashless issue. Cashless transactions, what does it mean? So pretty much what we have here is a transaction at the toll where you pick 5,000 shillings or any denomination that you have, pay at the booth, and you're allowed passage. You also have a second means of transaction where money is uploaded on a card before. That money is then registered on the electronic card, which when you reach a toll booth, you just touch on a pad that receives that signal from the card, and then you go. So it's a touch and go system, seamless. So what we are trying to promote here in regards to cashless transactions, which relate to the touch and go, is that mode of payment, okay, electronic card usage. And what advantage does it give? It gives, first and foremost, it reduces the time. For a touch and go, you'll be maximum 8 seconds, okay, when everything is normal. With cash, we can averagely serve you at between 18 to 21 seconds. So you can imagine that time difference. If you're having 100 vehicles at the plaza, you're going to delay with cash. So we obviously see that with the increase of traffic, as shared by the engineer-in-chief, Engineer Chitonsa, it is evident that once we go through with the cashless transactions, we'll be able to serve the public much better. Secondly, what does it do? There is it also caters for the risk of handling cash. Okay? Risk of handling cash, there is always issues of accountability, of which a cashless transaction is recorded and it can be tracked anytime. What I would like to say is that the system we have here is robust, okay, and it is accountable. Every shilling is accounted for daily. We have to send a report to Ministry of Works that this has been collected, this has been banked,
no money is retained at the stations. Okay? The operator, Aegis, does not hold any money for the Ugandan. No. All of it is transported straight to the bank account or the control account with, for the Ministry of Works. That said, these cashless transactions that we want to enhance with the upgrade, okay, will be able to give you extra services. Extra services like if you have a bank card, you can just come and touch and go, okay? Extra services of if you have mobile money, you have the ability to pay at the toll. Though I would like to state that for mobile money at the toll, it is considered a transaction like cash, so it delays. But we want to give you the what? The flexibility to do so. We would also like to enhance, I believe many of us have been to other countries, continents, where you have, like engineer spoke about free flow, where you can come, access, your vehicle is pinged, and you can just drive through. We are looking at these options. We are trying to see that we bring up the Kampala Entebbe Expressway to the state-of-the-art operation in tolling systems. There are a number of options. We are under discussion to see that we get a more feasible solution for the expressway. But what I would like to emphasize is the issue of accountability. On top of the tolling system, we have an independent traffic monitoring system that was put for the government of Uganda. So that means even when a vehicle passes, it is checked to ascertain that how many vehicles is the data that the operator is giving accurate. So they are able to check if it's not working properly, there are provisions to resolve that. So my message to all Ugandans is that we have an operation that works, it is accountable, it is robust, and foremost, it's being handled by Ugandans. Come here, maybe have money on the mobile money, but they can't pay here because of the system which we have. So that's what he's saying, we're trying to improve now and say at least if somebody has his money on the mobile money or he has the Visa card, to see how he uses the expressway using those. So that's the plan which is kind of going to ease the flow. And we are in the, I think, advanced stages of those negotiations. Within a few months, we shall be there. And the accident rate reduction, he has also talked about it, which is attributed to. So we have done more sensitization of the public. Even when you go on the plazas, we have even sound alerts that please drive on the left unless when you're overtaking. Those are some of the measures we take. And we are also assisted by the traffic police. Sometimes they also enforce. So we don't allow them on the expressway, but you find them at the end. And you find them, and now they have, they can track you. On those police cameras, they can get a speed from those traffic cameras. So we usually we collaborate with the traffic police. They have their center in Naguru. They can know what speed you are traveling at when you are here, when they are in Naguru. So that's when you say, when you find them in Usega or in Impala waiting, and they tell you we are driving at maybe 150 kilometers per hour, they have monitored you from the center, from Naguru. So those traffic cameras you see, there are some which measure the speed at which you are traveling. So those ones also try to enhance the safety. So that's what has brought down at least a little bit of reduce the accidents. So the remaining ones which are there, we need to do more sensitizations. Those the 9 per month, usually they are attributed to high speed. People come to test their machines on the expressway. Mostly when and the time when they maybe no much traffic in the morning or something like that, then you'll find somebody already climbing on our guardrails and what. And that's what causes that. But we are trying to do more sensitization, and it is improving. I hope road users will continue improving.